Foremost, thank you so much for inviting me today and to give up your time to spend this afternoon with me to think together about what we can do to support children in this kind of really quite unprecedented time. Мгм. Доброго дня, дуже рада вас вітати. Перед цим ще Кармен казала, що це для неї велика честь бути тут і підтримувати нас хоч таким чином. І сьогодні ми будемо з вами говорити про дітей у кризі і як можна їх підтримати, як їм можна допомогти. So my name is Кармен Чан. Мене звати Кармен Чан. And I'm a clinical psychologist, and I am based in Oxford. So this is where I am right now. This is Oxford. Я клінічний психолог, і зараз я в Оксфорді, тобто цей простір, де я знаходжуся, це Оксфорд. And it feels really quite amazing that through the internet that we can connect in this way. I know I'm in the UK, you're in the Ukraine, but I know there's some people across different countries as well. And I think my mind is just amazed. Thank you. І я дуже захоплена тим, як ми з вами зустрічаємося. Я з Великобританії, ви зараз в Україні, і як ці два простори можуть зійтися завдяки такому засобу комунікації. So I guess today, or this afternoon in this hour and a half, what we'd like to think a little bit about is how to support children, especially in terms of crisis. But Anastasia, you made a really helpful point earlier. When crisis is ongoing, it's not crisis anymore. It's just life, isn't it? Ми сьогодні зібралися, щоб півтори години поговорити про те, як ми можемо підтримати дітей у кризі. І зараз Кармен нагадала мені, що от кілька хвилин перед початком зустрічі я згадала цитату прекрасної Марші Лініхан про те, що якщо ви у кризі, і ця криза продовжується, то схоже на те, що це вже не криза, це і є ваше життя. І з цим треба якось давати раду. І от Кармен мені ще раз про це нагадала, що дійсно це таке життя у дітей, з яким треба давати раду. But even if things are starting, even if this new normal is starting to feel a bit normal, there's still a lot of scary things that are happening. І незважаючи на те, що це тепер для нас на якийсь час нова норма, тим не менш дуже багато таких речей, які лякають нас. And I know that there was a talk that Dr. Joe Billings gave earlier this week, and some of you may have had a chance to go to that as well. Позавчора був семінар моєї колеги Джо Білінгс, і я знаю, що дехто з вас був присутній на цьому семінарі. So I will touch on some of the things that she's talked about, but I'll focus much more on children and also how to support children right now if they've experienced some kind of loss or death. Я трошечки заторкну ті ж питання, про які говорила Джо, але в контексті дітей. And could you please repeat the last part of the sentence? So the last part is also what we can do right now to support children if they've experienced some kind of loss or bereavement. І що ми будемо, на що ми будемо націлені, як підтримати дітей, якщо вони пережили втрату, певний тип втрати. So I guess right at the very beginning, I think it's very important for me to say that you sitting wherever you are right now will have more knowledge and experience of what's happening in your countries than I do. Я хочу сказати, що ви, сидячи там, де ви є зараз, набагато досвідченіші наразі є, аніж я. And I also know that not all the children will be experiencing the same thing. Some children in the cities may be experiencing different things than some children in different towns in the country. So I don't want to say all children are reacting in the same way right now.
І я точно хочу підкреслити, що не всі діти переживають одне і те саме, пройшовши через певну ситуацію. У кожної дитини може бути свій досвід. But I think one thing that I think may be happening is that a lot of the children are either witnessing something directly or maybe even hearing the news all of the time or experiencing their parents' anxiety all of the time. And all of that, no matter where they're living, will have an impact on how they're doing right now. Але я можу сказати точно, що переживають всі діти. Це, по-перше, вони стають свідками чогось страшного. По-друге, вони перебувають в інформаційному просторі новин, і вони бачать щось через новини. І нарешті третє, вони відчувають тривогу своїх батьків, тривогу і занепокоєння. So I guess the most important thing is if there's anything that I'm saying and you just want to ask a question, please just ask the question, because the most important thing for me is what I'm saying makes sense for where you are and not where I'm sitting in Oxford. Я дуже запрошую вас задавати мені питання в той момент, які вони виникнуть. Будь ласка, ви можете в будь-який момент задати ці питання, бо інакше немає сенсу у нашій зустрічі. And I'll also leave time for questions at the end as well. Я також залишу місце, час для запитань в кінці нашої зустрічі. So I guess before we start, are there any questions or thoughts or anything you feel would be very important for me to know right now? Перед тим, як ми почнемо, можливо, вже є якісь питання, щось таке, чим ви хотіли б поділитися перед нашою зустрічю? Будь ласка. No? Okay. Not yet. Not yet. Okay, that's okay. Please feel free to ask anything you want to. І ще раз нас запрошують запитувати про все, що нас може зацікавити, все, що ми захочемо. So I'll just start sharing the screen. Я зараз поділюся екраном. There we go. So as I say, my name is Carmen Chan and I'm a clinical psychologist in the UK. Як я вже сказала, я Кармен Чан і я клінічний психолог в Великобританії. So my background is I've worked for a long time now, probably since 2004, actually in the National Health Service in the UK with people who've experienced trauma. National Health Service. So the National Health Service in the UK, yeah. Я зараз працюю в національній, так, як це краще перекласти, національна система охорони здоров'я. So over my work, I've worked with adults, and now I specialize in working with children who've experienced trauma. Я закінчила роботу з дорослими, і зараз я працюю в основному з дітьми, які пережили травму. So this afternoon, this is what I was hoping we might be able to cover. Це 3 теми, які, я сподіваюся, ми зможемо розглянути сьогодні. So the first thing is recognizing the impacts of trauma in children. Перша тема – це розпізнавання впливу травми на дітей. And the second thing is how we might work with children and families who have experienced loss. Друге – це як працювати з дітьми і родинами, які пережили втрату. And maybe some ideas, and they're not going to be all the ideas, but some ideas of what we can do in the middle of a crisis. І ми спробуємо обговорити кілька ідей, не всі, але, можливо, кілька ідей про те,
що можемо зробити, знаходячись посеред кризи. But I just want to start with a quote by, this is an American poet and author named Maya Angelou. І я хотіла б почати з цитати афроамериканської поетки Майї Ангелоу. So it goes, people can forget what you say and what you do. Люди можуть забути, що ви говорите і що ви робите, But they always remember how you make them feel. але вони завжди пам'ятають, як ви змусили їх себе почуватися. And for me, I think there's nothing more true than the situation we find ourselves in right now. І для мене немає нічого більш настільки чітко відображаючого, ніж те, що відбувається зараз, ніж ця цитата. Because when there's so much going on and there's so much news and there's so much action and there's just so much stuff happening around us, it can be really, really hard to keep track of what people are doing and what people are saying. Тому що, знаходячись у просторі, де безкінечно відбувається дуже багато різних речей, страшних речей різних, ми можемо втрачати орієнтири. And as grown-ups, we probably know this too. When we've experienced something very difficult, a lot of people might come to us and say very nice things or try to do very nice things. Кристина, я трошки загубилась. Could you please repeat? Oh yeah, of course. As grown-ups, when something happens to us as grown-ups, коли з нами щось стається, як з дорослими людьми, a lot of people might say really nice things or they might do very nice things for us. Інші люди можуть робити для нас прекрасні речі. But the thing that we remember most as grown-ups is how people make us feel. Але те, що ми найбільше пам'ятаємо, це не те, що люди зробили, а те, як вони змусили нас почуватися. And especially if we feel comforted or especially if we feel connected to somebody. Особливо, якщо ми відчуваємо себе в комфорті добре і якщо ми відчуваємо себе у зв'язку з кимось. So for me, whatever comes in the slides after this one, this has to be the most important. Тому для мене з усіх слайдів, які будуть далі, цей слайд найбільш важливий. So, and I think what is also really, really important to highlight is that understandably, a lot of the children and adults, but the children especially, might be very upset or scared or sad. Найперше, про що ми можемо говорити, про те, що діти відчувають себе наляканими, сумними, засмученими. But this does not mean that they necessarily have mental health problems. Але це не означає, що у них обов'язково є якісь проблеми з психічним здоров'ям. A lot of what people are experiencing right now is very, very normal. Багато з того, що люди почувають зараз, є дуже-дуже нормальним. It's a very normal human brain reaction to high levels of stress. Це дуже нормальна людська реакція на найвищий рівень стресу. And this is just some of the reactions that some people might have. І це лише кілька реакцій, які люди можуть мати в зв'язку з цим стресом. Should I translate it then? Oh yes, please, yeah.
Ага. Угу. І я їх назву. Да? Це страх, тривога, почуття провини, розгубленість, переповнення, злість, інтрузивні образи, нав'язливі образи, печаль, відчуття небезпеки, проблеми зі сном, невизначеність, Відразу. відраза, дякую. Фрустрація, зневіра, роздратування, таке заціпеніння і так далі. And all of this can look like mental health problems. І все це може виглядати як проблеми з психікою, як проблеми з психічним здоров'ям. But it's really very normal right now. Але все це є нормальним зараз. Children especially Особливо діти might experience a lot of fear right now because the whole world is changing. переживають багато страху зараз, тому що змінюється цілий світ. Or they might experience a lot of anxiety, especially if the grown-ups around them are very anxious. І вони можуть переживати дуже сильну тривогу, особливо якщо дорослі поруч дуже сильно стривожені. And guilt is a really tricky one, right? Because for children, if there isn't a good understanding of what's happened, children especially are likely to think that things are their fault. Likely or unlikely? Are likely. Likely, окей. Yeah. І проблема з відчуттям провини в тому, що якщо щось не те відбувається навколо, діти дуже часто з великою вірогідністю будуть думати, що це їхня провина. And I have to say, I think a lot of adults are feeling very confused right now. So a lot of children especially must be very confused and overwhelmed by everything that's happening. Я переконана, що багато дорослих розгублені зараз. І можна тільки уявити, наскільки розгублені діти поруч з розгубленими дорослими. And angry. І злість. But I think one of the scariest things for children will be around intrusive images. І одна з таких сильних проблем, яку переживають діти, це нав'язливі образи. Especially with something like intrusive images, because it repeats things that they may have seen either on TV or might repeat things that they see in real life. Проблема нав'язливих образів у тому, що вони весь час, власне, вони тому і нав'язливі, вони повторюються. Якщо дитина побачила щось у новинах, або вона побачила щось у реальному житті, цей образ знову і знову повторюється в її голові. I think for a lot of children, it can feel like their minds are playing tricks on them. It can feel like the brain isn't, it's hard to tell what is real and not real. І діти втрачають відчуття того, що є реальним, а що нереальним, да? Втрачають відчуття реальності через ці нав'язливі образи. And these intrusive images can be harder to manage if they're having difficulty sleeping as well. І тим складніше якось дати собі раду з цими нав'язливими образами, якщо до них приєднуються і проблеми зі сном. And the important thing for children to understand is that this is very normal. Для дітей також дуже важливо розуміти, що те, що вони переживають, є нормальним. And for most children, these will they will have less and less of them over time. They will start to go away over time. Okay, I didn't get it.
Багатьох дітей із плином часу кількість цих нав'язливих картинок буде зменшуватися. Ага, зменшуватися. But understandably, all of these difficulties can be very hard for parents to manage or carers to manage. Але ще одна проблема в тому, що всі ці складнощі, які переживають діти, їх складно, з ними складно впоратися батькам або тим, хто опікується дітьми. So any help we give to children, we must also be supporting parents and carers. Таким чином, будь-яку допомогу, будь-яку підтримку, яку ми надаємо дітям, ми мусимо надавати також і членам родини, і опікунам дитини. And this is what we call the ripple effect. Ripple effect. So if we imagine a puddle or a lake, and then you. Якщо ми... Sorry. Все, я зрозуміла, коло по воді. Like circles on the water. Okay. Exactly. Okay. Це ефект кіл по воді, які з'являються, коли ми кидаємо камінчик, наприклад, в озеро, ідуть кола по воді. Власне, зараз буде описано цей ефект. So it's like if you drop the stone in the water and then you get one circle and then the bigger circle and the bigger circle. I already, yeah, oh, good. I already explained. Thank you. That's exactly the same for children. Власне, так само відбувається з дітьми, такий от ефект кіл по воді. So what we have in the middle is we have the child or the young person. Посередині у нас знаходиться дитина або молода особа. And then around them we have the family and their friends. І навколо наступне коло це сім'я і друзі. And then if a child is still going to school at the moment, then we might have the school around them or even just the wider community of people. І навколо ми бачимо, наступне коло це школа, якщо дитина входить до школи, якщо ні, це просто більш широка спільнота. And the important thing to remember is that every circle impacts each other. Дуже важливо пам'ятати, що кожне коло впливає на одне на одне. Мають взаємний вплив. So you have the child, and whatever happens to the child, their reactions will impact the reactions of the family and friends around them. І що б не сталося з дитиною, це буде мати вплив на її оточення. And then they will impact the wider community around them. А їхнє оточення, наприклад, сім'я і друзі, будуть мати вплив на більш ширше оточення навколо них. But it also goes both ways, so it goes the other way as well. І цей вплив може відбуватися і з іншого боку так само. Тобто з боку спільноти також може йти вплив на внутрішнє коло дитини і на дитину. Тобто ми бачимо двосторонній вплив і в один бік, і в інший. I think there's a question in the chat. Would you mind translating the question, please? I'm sorry, it's not a question, just noticing that I'm speaking too quiet. So, okay, I will be louder. Я буду голосніше, я побачила в чаті, зауваження. Я спробую бути голосніше. Thank you. So I guess what's important to remember, it goes both ways. So the wider community will impact on the family and friends, and they will also impact on the child's reactions. Everybody and everything is linked together.
Говоримо про те, що кожен з цих кіл має вплив на інші кола, і реакція дитини впливає на реакцію оточення, реакція оточення впливає на реакцію спільноти, і навпаки, реакції спільноти впливають на дитину і на її родину. Угу. So all of this is really important when we think about psychological first aid. І все це дуже важливо, коли ми думаємо про надання психологічної першої допомоги. So some of you might recognize this picture from Joe Billings earlier this week. Дехто з вас впізнає цю картинку. Цю картинку нам показувала Джо Білінгс цього тижня. But what I wanted to highlight is the important parts of each of these circles for children. Я хочу лише підкреслити ті частини, ті моменти, які будуть найбільш важливими для дітей, для підтримки дітей. So if we start at the top with care and care for immediate needs. Ми почнемо з піклування про нагальні потреби. I think for immediate needs, I think the most important thing here will be all of the basic things like food and shelter and clothes. Ці нагальні потреби це якраз потреби у безпеці, да? Потреби в прихистку, потреби в одязі, потреби в їжі і так далі. Because remember, I don't know if anybody can think about a child who hasn't eaten get very irritable. They're very grumpy. Children who don't have enough around them, it's hard to think. Я не знаю, чи помічали ви, але дитина, яка, можливо, голодна, вона може ставати більш буркотливою, або в неї з'являються проблеми з процесами мислення. Тобто йдеться про те, що незадоволеність цих базових потреб може вплинути на психічний стан дитини. And then that's going to make it even harder for the parents or carers to take care of that child. І це ускладнює для батьків і для опікунів піклування про цю дитину. So all the time when we're working with children, we think about that relationship and how do we balance the needs of the parents and balance the needs of the child so that they can take care of each other. So basically we begin from these immediate needs of the children and try to check if they're satisfied. And exactly, so that the child is okay, and if the child is okay, then the parents will be okay. Тобто, починаючи допомогу, підтримку дітям, ми починаємо з того, що ми переконуємося, що з дитиною все в порядку з огляду на її базові потреби. І якщо у дитини має бути все окей з базовими потребами, і у її батьків, опікунів має бути все окей з базовими потребами. And that will be the same for all of the other circles. І, власне, це ми поширюємо на всі розглянуті нами раніше кола. So the next circle around protect. Наступне – це захист. У нас було піклування, тепер захист. It's around kind of protecting from hearing everything that's around them right now. Ми намагаємося захистити дитину, от як написано у слайді, для того, щоб убезпечити від майбутніх загроз і стресу, і для цього ми якимось чином фільтруємо інформаційний простір. The important thing for that is that protecting is not the same as pretending. I guess so. І ми мусимо пам'ятати, що захист – це не те ж саме, що імітація захисту. Тобто ми
не робимо вигляд, не знаю, як це сказати, слово pretending, прикидатися, ми захищаємо, але ми не прикидаємося. So I think as adults, we have an instinct to try to pretend that everything is okay, and to pretend to be happy or to pretend to be calm when we're not. Дорослі дуже часто поруч з дітьми намагаються зробити вигляд, що все добре, що ми спокійні, коли ми схвильовані або боїмося, що все гаразд, коли не все гаразд. So the important thing around protecting from further threat and distress, like it says here, is to be honest with children, but only give the information that children need to know right now. І тут ми стикаємося із необхідністю бути чесними по відношенню до дитини, але при цьому давати їй лише ту інформацію, яка їй необхідна в цей момент. And how do we know what information is needed? Well, I think it's children don't need to watch the news the whole day. Я перепитала, як же ми можемо зрозуміти, скільки саме інформації дитині потрібно, і отримала відповідь, що дитині не потрібно дивитися новини, точно не треба дивитися новини цілий день. And it's about, if as far as possible, having a balance of conversation around what is happening in the wider world around them right now, but also are there small things that are happening for them that might be a little bit normal? І ми мусимо утримувати баланс між тим, щоб говорити з дитиною про ці речі, які відбуваються у всьому світі, у більш широкому оточенні, навколо нас, і маленькими речами, які є частиною норми, частиною нашого рутинного життя. Like, I think, for example, you gave that really beautiful example just before we started around just two people playing football. І таким прикладом може бути наведений мною приклад. Я раніше згадувала, що виходячи у двір за магазин, я побачила людей, які грали в футбол. But important that also children feel like they're allowed to say whatever is on their mind and to comfort them whatever the emotions might be. Захист дитини ще полягає у тому, що треба створити середовище, в якому дитина не буде боятися сказати те, що вона відчуває, розказати, що в неї накопичилося всередині. I think there's some feelings that might be acceptable, like for a lot of children they might feel sad and that feels very normal. Я думаю, що багато хто з дітей відчуває сум, і це нормально. But there are some other feelings that might be really difficult for children to understand, like fear or anger or just a lot of confusion. І можуть бути почуття, які більш складні для розуміння дитиною. Це страх, це злість і розгубленість. So I guess the most important thing when we're comforting a child is for the child to understand that all feelings are okay right now. І ще одна частина захисту дитини, вона зводиться до того, що ми мусимо пояснити, що всі почуття дитини є нормальними і їм є місце тут. And some children might need some extra help, extra support to do very normal and practical things. Одначе певним дітям, певні діти, можливо, потребують екстра підтримки, додаткової підтримки, додаткової допомоги для того, щоб продовжувати більш-менш нормальне життя. And it's very normal for children who are in a highly stressful situation. І нормально для дітей, які знаходяться у ситуації високого стресу, to suddenly need extra help to do things that maybe they were able to do by themselves before.
Потребувати допомоги у здійсненні тих речей, які до події вони були здатні виконувати самостійно. And some children might appear younger than their age. І багато хто з дітей можуть проявляти себе молодшими за свій вік, тобто виявляти ті реакції, які властиві для дітей більш молодшого віку. And this is just a child's way of trying to get people to support them and to be around them. І така реакція, вона теж є проявом необхідності отримання додаткової підтримки від людей навколо. Ця схильність до більш молодших реакцій більш молодшого віку. And I think having a little bit of extra information around what you can do and who you can go to will be really helpful for children right now. І я думаю, що якась додаткова інформація для дітей, що вони можуть робити, куди вони можуть піти, до кого вони можуть звернутися, буде корисною для дітей зараз. But also important to provide information to parents about what is normal for children right now. І, звичайно, головним є розказати батькам про норму для дітей, які знаходяться в кризі зараз. Remembering if the parent or carer feels calm about their child's reaction, the child will also be calm. І важливо пам'ятати, що якщо батьки і опікуни виявляють спокій, спокійно реагують на прояви дитини, то дитина теж заспокоюється. And the most important thing is to find a way to stay connected to important people. І одна з найважливіших речей – це підтримувати зв'язок з важливими людьми. And connection doesn't have to be physical connection right now. Doesn't mean physical connection? They don't have to be with, oh, sorry, go ahead. Я можу так. І зв'язок може не обов'язково матися на увазі фізичний зв'язок, щоб вони були поряд фізично із своїми близькими людьми. I think it can be connection in any way, however we want to remember someone. І цей зв'язок може бути будь-яким чином проявлений. Наприклад, це може бути пам'ять про когось. So I think there might be a question in the chat. Здається, у нас питання в чаті. Этот вопрос, это по поводу того, что меньше возрастом проявляется ребенок. Да. So, somebody is asking, Elena is asking if a child starts behaving like as if he was younger, should we support such behavior? Should we give more help or offer more support, or should we remind the child that he actually is capable of doing those basic things? I think we should, for now, allow the child to be their younger self. На цей час краще дозволити дитині все ж таки побути молодшими, побути в цьому молодшому стані. The hope is that when everything calms down, or if the child feels safe again, they will come back to the things that they were able to do before. Якщо ситуація покращується, якщо дитині стає спокійніше, вона повертається до того віку, до свого нормального віку, до тієї нормальної поведінки. So at the moment, I think if a child is being younger than they really are, it means that they want extra support right now. So that's what we need to give them. Якщо в даний момент дитина поведеться так, як нібито вона молодшою є, це просто для нас сигнал, що їй потрібно більше уваги, більше піклування. Is that okay?
Yes, thank you very much. Okay, thank you. And the last circle is around educating. So it's really around helping the child, but in this circumstance, even more as importantly for the parent to understand how normal all of this is. І останній ключ у нас – це освіта. І не стільки вона важлива для дітей, наскільки вона навіть важливіша для батьків, щоб вони розуміли, що те, що з ними відбувається, в цей момент це нормально. Brilliant. And going back to these circles, any support that we offer, we need to also consider the world around the child. І повертаючись до цих кіл, ми маємо мати на увазі, що could you repeat the last part, please? We need to think about the world, everything and everyone around the child. Так, що кожного разу, як ми якусь пропонуємо допомогу, ми маємо тримати в увазі всі ці кола, тобто і сім'ю, і школу, і більш широкий. And I think if we can help parents feel comfortable and safe and knowledgeable in how to support their child, then the child will also be calmer. І якщо ми надамо таку підтримку батькам, то звичайно, що і дитина буде відчувати себе більш спокійно. Oh, and more ripples. So this is from a paper looking at the key elements of what we can do now to help a child and everybody around them feel safe. Це 5 таких принципів, які можуть допомогти дитині, що ми можемо зробити саме зараз, щоб дитина змогла почувати себе більш спокійно і більш захищено. So some of these ideas we will have already spoken about. Про деякі з цих ідей ми вже говорили з вами. But I'll highlight some of the key things that might be a little bit different. Але я виділю ще декілька тез, які можуть бути дуже важливими. So the first thing is around a sense of safety. Перше базується на почутті безпеки. Now, look, I've recognized that right now that might seem like a really, really difficult thing to do. Я розумію, що в цей час це може здаватися чимось дуже-дуже важким завданням. So I guess the important thing is that if everything around the child feels very scary and very unsafe, і якщо щось в полі дитини може здаватися дуже лякаючим або небезпечним, is there something that we can do to help the child feel okay in their very small world? Є дещо, що ми можемо зробити для дитини, щоб вона почувала себе нормально в її маленькому світі. I think there might be another question. Здається, було ще запитання. Оксана is asking if it will be possible to receive presentation. Yeah. Anastasia, I can email it to you. Is that okay? Yes, it's totally okay. You can mail it to me and I will put it in our Telegram channel. Мені надішлють презентацію, я, як завжди, все розміщу в нашому телеграм-каналі, нічого не приховую, там буде все. Якщо раптом у вас немає посилання на телеграм-канал, напишіть, я скину в чат. Of course, thank you. Оксана is saying thank you to you. So for the safety, if for some children, is there something they can hold that makes them feel safe, that makes them feel grounded? Тож для дітей, якщо вони щось тримають в руках, це може давати їм відчуття деякої безпеки і заземлення. Small things that we can do that might feel normal. Маленькі речі, які ми можемо робити, що можуть здаватися нормальними. And I think anything that might feel
like they have a sense of control over a small part of their life. І все, що може давати відчуття невеличкого якогось контролю про якусь частину їх життя. So this connects to the next bit around self-efficacy. І це нас приводить до другого принципу, це self-efficacy. Анастасія, можете допомогти? Самоефективність. Самоефективність. So self-efficacy is feeling like we are able to do things for ourselves. Ага. Тобто це відчуття того, що ми можемо щось зробити для себе. So even if it's small activities like they like drawing, can they keep drawing? Це можуть бути невеличкі активності, навіть якщо це малювання. Дозвольте їм малювати. Or are there small things in life where they can still have a choice? Або інші маленькі частини в житті, де в них є якийсь вибір. And all of these things don't have to be big, they can be small, but all the small everyday things add up to very big feelings. І це можуть бути дуже маленькі речі, але загалом вони формують більшу картину, де дитина відчуває більше влади у цих виборах, які вона може робити. And there's also anything that we can do that might feel calming for the child. І все, що ми можемо зробити, що може її заспокоїти, дитину. And that can be, again, going back to having a special object that's just for them to hold on to. Це, наприклад, може бути якийсь спеціальний об'єкт, який тільки вона може тримати. Or knowing that when they feel scared, they have somebody's hand to hold. Або знання того, що коли дитина налякана, вона може тримати чиюсь руку. Or they know how to ask for comfort if they need it. Або якщо дитина знає, як попросити про втішення, якщо їй треба. And this links to the next point around staying connected. І це нас веде до іншого тези про зв'язок із іншими людьми. I think sometimes when we're really scared, it's easy to forget the people we have around us to help us. Іноді, коли ми дуже налякані, ми можемо забути, що навколо є люди, до яких можна звернутися. So if I was working with a child, I might do something as simple as writing a list of all the people they can speak to if they feel upset. Тобто, якщо б я працювала з дитиною, я би, мабуть, склала список всіх людей, до кого вона може звернутися, якщо вона почувається погано. And I might even help make the list so they can, if I'm upset for this reason, I go to this person. If I'm upset for this reason, I go to this person, so that we can think about who is the best person to offer support in specific situations. І навіть можна зробити таким чином, що разом із дитиною ми вирішуємо, що з приводу цієї проблеми я можу звернутися до цієї людини, з приводу іншої проблеми я можу йти за підтримкою до іншої людини. And it's really important at this stage to balance all of this scary news with messages of hope. І в цей момент дуже важливо балансувати всі ці лякаючі новини, балансувати їх надією. And for the child to remember that they are also important. And it's not just everything that's going on around them, they are also an important person. І важливо також для дітей відчувати, що вони також важливі, як дитина важлива, а не тільки все те, що відбувається зараз. Okay. So the next bit is going to be about loss and bereavement. І наступна частина у нас буде про втрати. І bereavement. Важка втрата. Там важка втрата. Важка втрата. And before I talk about it, I just want to acknowledge that all of us sitting here may have experienced some kind of loss and some kind of bereavement.
І, мабуть, всі, хто тут знаходиться, мали в своєму досвіді втрати. And it's probably also a very important time to remind ourselves that we are also human. І це важливий час, щоб нагадати собі, що ми також люди. And whatever work we do, we must take care of ourselves first. Що неважливо, якою роботою ми займаємося, все ж нам треба в першу чергу попіклуватися про самих себе. Because if we're not okay, then we can't take care of the people around us. Бо якщо ми не в порядку, ми не можемо піклуватися про людей, які навколо нас. So please just take care of yourselves and for this bit, listen if you can, but if you need to take a break, please take a break if you need to. Тож, будь ласка, якщо у вас є сили, ви можете слухати, це добре. Якщо ви відчуваєте, що сил у вас немає, зробіть паузу і попіклуйтесь про себе. Thank you. So I really just wanted to highlight 3 key points when we're working with children, but these are probably equally important for adults. But 3 key points for working with children who've experienced some kind of loss and bereavement. І я б хотіла виділити 3 ключових тези, коли ми працюємо із втратою. І це буде як для дітей актуально, так і для дорослих. And the thing to highlight is these are some ideas for right now, but if things happen later, if difficulties keep on going later down the line, there might be other things that you might want to consider then. І це важливо на даний момент, якщо це відбувається зараз, переживання втрати. Якщо це відбувається протягом певного довгого часу, можливо, будуть якісь ще аспекти, про які важливо було б попіклуватися. So the first thing is similar to what we talked about before, which is the importance of maintaining relationships and connections with people. Перше, це те, про що ми вже згадували, це підтримка стосунків та зв'язку з іншими людьми. The second is helping a child understand and make meaning from everything that's happening. По-друге, це допомога дитині в тому, щоб зрозуміти, надати значення всьому тому, що відбувається. And the third thing is around trying to create some kind of safety, especially mental safety. І по-третє, це зробити деякі відчуття, забезпечити деякі відчуття безпеки, хоча б в ментальному плані, психічному плані. So for relationships is probably the most important thing for a child after they've experienced some kind of loss. Після того, як у дитини відбулася якась втрата, відносини – це найважливіше, що підтримує дитину. And we know that if we involve parents or family or a close adult in supporting the child through some kind of loss or bereavement, then we can protect the child from difficulties later down the line. І ми знаємо, що якщо ми залучаємо до процесу батьків або якихось близьких дорослих, це дуже допомагає дитині пережити цей процес, втрату, і в подальшому їй буде легше. And a close adult by the child can help a child make sense of something that is so confusing. Близькі дорослі можуть допомогти дитині розібратися з якимись речами, які здаються дуже заплутаними, незрозумілими. Because oftentimes a child might feel like they're not allowed to talk about the person that's been lost. Бо дуже часто діти відчувають, ніби в них немає права говорити про людину,
яку вони втратили. So it's really important that the parent or family or close adult, whoever is there to support the child, helps the child understand that they are allowed to talk about the lost person. Тож дуже важливо і батькам, і близьким дорослим розуміти і давати дитині зрозуміти, що їм можна говорити, задавати питання про цю втрату, про людину, яку вони втратили. But losses isn't just about losing people. Але втрати – це не тільки про людей. We might have lost a home or a place, experiences. Ми можемо також втрачати, наприклад, дім, це можуть бути якісь місця, і це навіть може бути якийсь досвід. Excuse me, could you please define like experiences in these terms of Yeah. So for some children, they might just miss playing with their friends. Окей, тож для деяких дітей, наприклад, вони будуть дуже сумувати за тим, що колись вони грали із своїми друзями, а зараз цього немає. Or they might miss going to school in the normal way. І, наприклад, вони можуть сумувати за тим, щоб ходити в школу, як це було раніше в нормальному житті. So all of these losses will have a big impact on the child as well. Тобто всі ці втрати будуть мати великий вплив на дитину також. So what's really important in maintaining these relationships is to give the child a space and time to talk about all the different types of losses or all the things that they might be missing. І дуже важливо дати дитині простір та час для того, щоб вона могла говорити про те, що вона втратила. And I guess understandably, a lot of children might feel very alone right now. І зрозуміло, що деякі діти можуть зараз почувати себе дуже самотніми. And if the adults around them are very scared or sad, a child might not want to go to them to talk about the things that are making them sad. І якщо вони бачать, що дорослі зараз налякані або дуже засмучені, вони можуть боятися підходити, щоб говорити про щось важливе. So the most important thing is for the child to understand that no matter how the adult is feeling, the child is always allowed to say what's on their mind. І також важливо дитині дати зрозуміти, що в якому би стані не була доросла людина, їм можна питати, їм можна говорити про те, як вони себе почувають. And it's also very important to help a child understand what's happening. І також треба допомогти дитині зрозуміти, що саме відбувається. I don't know how many people here have seen these old commercials from HSBC, the bank. Не знаю, чи хтось з вас бачив цю рекламу банку. Це реклама банку. So HSBC, they did this big commercial where they took different pictures and they made different words in them, and depending on the word, we might understand the pictures differently. Тож вони взяли дві картинки, два слова, і вони міняли їх місцями, і в залежності від того, що саме було, як саме підписана картинка, розуміння її змісту змінювалося. So the first picture is a man with like lots of tattoos on his arm. На першій картинці чоловік із багатьма татуїровками на його руці, плечі. And the word inside says trendy. І слово всередині пише тренді, це як трендовий. And then the second picture is a woman with lots of henna tattoos on her hands. І на другій картинці жінка, яка із розмальованими руками, вони розмальовані хною, типу на хенді. And the word inside says traditional. І слово всередині це традиційний.
And then when we look at the man with the tattoo arms this time, instead of trendy, it now says traditional. І коли ми дивимося на наступну картинку з чоловіком з витатуйованими руками і написом традиційний, and the henna tattoos on the hands now say trendy. А друга картинка навпаки містить напис трендовий. And I guess the thing I want to highlight here is the words that we use to describe pictures, the words that we use to describe experience matter in shaping how we understand it. І що мається на увазі в цій рекламі, це те, що слова, які ми використовуємо для того, щоб щось описати, вони дуже важливі для того, щоб зрозуміти зміст. And this is especially true for children. І це дуже правдиво для дітей. Дуже вірно для дітей. So I guess what I want to talk about here is that it's really important that we think about where the information comes from. І дуже важливо для нас зрозуміти, звідки приходить інформація. What words are we using to describe experiences to children? Які слова ми використовуємо для того, щоб описати щось для дитини? Too much information isn't helpful. Забагато інформації не допомагає. And that's for grown-ups too. І те саме для дорослих. And I think children need clear and consistent and safe messages. І дітям необхідні дуже прості, структуровані пояснення. And going back to the point about having a hopeful message, is there, even if there's small ways of balancing scary news with small bits of good or hopeful news. І повертаючись до моменту із надією, балансування лякаючих новин має бути хоча б з маленькими новинами про надію. I guess I have a comment here. God bless John Rowling. We have Harry Potter to explain everything to our children, I guess. Я говорю зараз про те, що, на щастя, у нас є прекрасна Джон Ролінг, яка можна через сюжети Гаррі Поттера пояснити дітям, власне, все, що відбувається у війні. Absolutely. Harry Potter explains the whole world. Definitely. Каже, що Гаррі Поттер пояснює весь світ навколишній. And I think it's also important to find a way to think about managing the child's meaning making or understanding of what's happening. І також важливо допомагати дітям в розумінні того, що відбувається. So children especially are prone or very vulnerable to believing that things happening is their fault. Діти дуже вразливі в плані того, що вони дуже сприймають те, що відбувається, як на власну провину. And it's so important for children to understand that nothing that's happening is their fault. І дуже важливо допомогти дітям зрозуміти, що нічого із того, що відбувається, не відбувається з їх провини. And children will ask so many questions like, why is this happening? Or what if I did this? Or what if I said this? All of that just let the children ask all the questions. І діти можуть задавати дуже багато питань на кшталт, а чому це відбувається, а якби я зробив це, а якби те. І дозвольте їм задавати такі питання. And sometimes this might involve some really difficult conversations. І іноді такі розмови можуть бути достатньо важкими. Especially if the loss of somebody is, they lost somebody in a scary way, or we don't know how somebody might be lost. І, наприклад, це може торкатися, якщо хтось був втрачений в дуже такий страшний спосіб, або ми не знаємо, як саме що сталося з людиною.
But I guess the key thing is, and I think we all kind of know this already, even if we try, again, if we try to pretend something, children will see through us. There's no point in pretending. І ключовий момент тут, який ми з вами вже, мабуть, розуміємо, це те, що немає сенсу придурюватися, як правильно так, бо діти будуть розуміти, прикидатися, так, бо діти все одно це відчувають. But it might be just important to think about how much information to give children depending on their age. Але важливо продумати, наскільки багато інформації треба надавати дитині в залежності від її віку. And bearing in mind that as the child gets older, we want it to be a story that we can add to it. So we might add more information as the child gets older, depending on if they have more questions. І якщо в дитини будуть виникати додаткові якісь питання, із тим, як дитина буде дорослішати, ми можемо надавати більше інформації. And then how do we help a child find some kind of control in a situation that feels so uncontrollable? І зараз поговоримо про те, як дитина може знайти контроль в ситуації, яка здається настільки неконтрольованою. So again, going back, it's how do we form connections with people? І знову ми повертаємося до того, як ми будуємо зв'язки, відносини з людьми. And how do we map who is important to the child? І як ми визначаємо, хто важливий для дитини. And we might need to think creatively about how to stay connected if you can't be with someone physically. І можна трохи креативно продумати, яким чином дитина може залишатися на зв'язку із, чи відчувати зв'язок із людиною, яка не присутня фізично. And if the child has lost somebody, І якщо дитина когось втратила, how do we help the child record memories that they want to keep of the person that they've lost? Як ми можемо записати якісь спогади про людину, яку вона втратила? Again, sometimes a child can feel like they're not allowed to talk about the person who's lost. Інколи діти відчувають, ніби не можна говорити про того, про кого вони втратили. So helping them have a space to record memories of someone, especially if they were fun or happy or loving memories, will be very, very important to stay connected. І якщо ми допоможемо дитині записати ці спогади, щасливі спогади із людиною, яку вони втратили, це дуже гарний спосіб, щоб зберегти цей зв'язок. And again, we talked about the importance of, or we talked about the fact that some children might be missing things that aren't just people, but places and experiences. Could you repeat just once again, please? Yeah, of course. Sorry, I stumbled there. So some children will be losing experiences or missing places, not just people. Деякі діти будуть сумувати за якимись активностями чи за якимись місцями. So it's also helpful to map what is important to the child. Також важливо визначити, що саме для дитини є важливим. And even if it's in a small way, can we help the child do something that's important to them? І навіть якщо це буде в якійсь, може, маленькій дозі, так, ми можемо допомогти дитині одну з цих активностей, деякі з цих активностей знову зробити. And again, I'm just repeating things here, so I'll go through this quickly. Thinking with the child about what they need to feel safe now. І також подумати про те, що потрібно дитині, щоб відчувати себе безпечно зараз. So it might be, again, holding on to something.
Можливо, щось тримати, якусь іграшку. And it might be also, again, being as honest as possible, but age appropriate. І знову-таки наголошу, що треба бути настільки чесним, відвертим, наскільки це можливо, але зважаючи на вік дитини. So we're starting to come to the end of the slides. І ми вже підходимо до закінчення наших слайдів. So this is what we call the 3 Ps of coping when in times of stress. І це 3 P букви, які про справляння із стресом. Though I realize it's only P in English. Я розумію, що це на букву P це тільки англійською буде. So We the have first, 2P. We have 2P in translation. 2P and Okay. 1E. so 2 Ps and 1 P. So the first is predict a P for you. Перше це передбачити. So the first one is predict, like what might be there, or when might there be difficult times ahead? І це, наприклад, коли можуть ще бути в майбутньому важкі часи. So it could be when a child has to move, for example, if they have to move from one town to another town or even country to country, that might be a difficult time ahead. Ну, наприклад, якщо планується якийсь переїзд із міста в місто або в іншу країну, це може викликати якісь складнощі. Or being separated from people that they love. Або бути відокремленими від людей, яких вони люблять. Or there might be 1,000 other things that I can't think of right now. Або ще багато речей, про які я зараз не згадаю. But I guess the important thing is starting to think ahead. When might there be difficult times? Але важливо подумати про те, що що може бути важким для дитини, коли може бути це важкий досвід. Because if we can think ahead to when there might be difficult times, then we can start to prepare now. Бо якщо ми можемо наперед подумати, що в дитини буде якийсь важкий досвід, ми можемо почати приготування зараз. So if you've mapped like who is what is important for the child, then we can keep those going. What do you mean? So if you've thought about who can help the child cope and who can help the child feel safe, then we can continue to make sure they have some way of connecting. So, тож, якщо, як ми вже визначили, хто важливий для дитини або що важливо для дитини, ми можемо це використовувати для того, щоб допомогти дитині із почуттям безпеки. Or if they have something like an object that they have that keeps them feeling safe, make sure they get to keep that with them when they move around. Тож, або, наприклад, якщо це якийсь предмет, треба запевнитися, що дитина, що він в неї є, коли ми кудись переїжджаємо, наприклад. Тобто, і попередня теза там була вона як про зв'язок із тими, хто важливий і що важливе, про підтримання зв'язку. And I guess that this might sound obvious, but every child is going to be different. Це очевидно, але кожна дитина, вона різна. So the important thing is to ask the child what they need. Let's not make any assumptions about what they need. І важливо питати дитину, що їй потрібно, а не робити якісь припущення. And then the last one is for all of us. І останнє це для всіх нас. And that's to have permission to feel all of our feelings. І це дозвіл на те, щоб відчувати все, що ми відчуваємо. So, and I guess especially after loss, a child might have a lot of feelings that might be confusing or scary, or maybe even not what others expect them to feel. І особливо після втрати дитина може відчувати щось дуже страшне, що
дуже заплутане, і навіть таке, чого інші не очікували. And I guess, again, this is for all of us, not just the children that we work with, but for us as adults and for us as human beings, all feelings are okay. І це не тільки для дітей, а знов-таки це для всіх нас, для людей. Всі почуття – це нормально. And it's okay to be upset. І нормально бути засмученим. So I'm going to just end with another quote. This is by somebody named Peter Fonagy. And what he says is, adversity is ubiquitous. It means there's bad stuff is happening all the time, everywhere, to everyone. І зараз буде цитата, перша частина про те, що погані речі вони трапляються. But it becomes traumatic when we feel we are alone. Але вони відчуваються травматичними, чи стають травматичними, коли ми почуваємося самотніми. So again, let's try to stay together. Тож знову давайте намагатися залишатися разом. Thank you. Дякую. And any questions? Чи є якісь запитання? Прошу, будь ласка, я знаю, що багато хто з вас вже працює з дітьми. Спробуйте зараз прикласти досвід, про який говорила Кармен, до того, що робите ви, до ваших задач. Подумайте, можливо, є якісь питання, які у вас виникає. З огляду на те, наскільки для вас це. Everything okay. I asked the participants to try to apply your presentation to their experience and maybe find some questions to ask. Okay. I have a question. Okay. So, if I might be that close adult to a child, okay, so let's say my close adult, should I maybe like talk to parents first to agree what I should tell a child, or is it okay if I just go ahead and I'm just there? So should I discuss with parents the way of communication about the situation that's going on right now? I think that's a really good question. It's always helpful to know what the parent has told the child already. Because I guess what we don't want to do is give too many confusing messages. Давайте я перекладу, що я спитала. Я спитала про те, що, наприклад, близький дорослий, якщо я, наприклад, як близький дорослий хочу говорити із дитиною, чи треба мені погоджувати, що я буду говорити, робити із батьками? На що Кармен відповідає, що це гарне питання і було б добре обговорити з батьками, як мінімум з того приводу, що яка кількість інформації надходить дитині. So we were talking about how much information a child receives. And I think what the parent has told the child. І що саме батьки говорять дитині. But yes, I would speak to the parent first, because I can imagine that some parents might not want to tell the child about what is happening. Я б, перш за все ж таки поговорила з батьками, бо деякі батьки не хочуть розповідати дітям про те, що відбувається. I guess my sense is that, like always, even if we don't tell children what's happening, children know anyway. Але все ж таки, якщо навіть ми не говоримо дітям про те, що щось відбувається, вони все одно відчувають це. So sometimes what I would help parents understand is that it's better for the child to learn from us as adults and as parents, and so that there's a clear
stream of information than to get all the information from all the different sources. Але все ж таки дитині краще отримати цю інформацію від важливих дорослих, від батьків, аніж із цього великого, стрімкого потоку новин, які надходять звідусіль. And so I might help the parent I might work together with the parent to try to think about kind of what to say and how much to say. І було б добре поговорити з батьками на предмет того, що говорити та наскільки багато. And then to think about other things like, do we have the news in the background if the child is in the room, for example? І також подумати про те, якщо дитина знаходиться в кімнаті, чи грають по телевізору новини. Or how much time we're on our phones trying to look at news or check information. Або скільки часу ми проводимо за телефоном, намагаючись слідкувати за новинами. But yes, and then I would definitely speak to the child as well. І потім, якби я теж поговорила б з дитиною. And I just wanted to clarify, children of what ages are we talking? So is there any difference? I mean, critical differences between different age periods. Я спитала, чи є різниця між, про дітей якого віку ми говоримо, чи є різниця між віковими періодами? Yeah, of course. I mean, of course, a 15-year-old is different from a 5-year-old, of course. So I think how we develop a story or develop kind of an understanding of what has happened will be different, and we'll use different words. All of that's to say, I think 5-year-olds know when something's not okay. So a 5-year-old knows when their parent is sad or upset or something's happening, right? Or if the world around them is scary. And we learned that with coronavirus. Young children during coronavirus knew that there was something not right. So, and that is coronavirus, let alone everything that's happening in the Ukraine at the moment. So I think even young children will need to know. I think as we get into teenagers as a developmental stage. Oh, sorry, should I stop to let you translate? No, I get it. Okay, I will translate this part. Кармен говорить про те, що, звісно, є різниця між 5-річною і 15-річною дитиною, але незважаючи на відмінності у віці, і 15-річна, і 5-річна дитина точно безпомилково відчуває емоції своїх батьків і точно знає, навіть 5-річна дитина точно знає, що щось не гаразд, попри те, що ми можемо їй говорити, що все гаразд. So teenagers are at a stage in life where their beliefs get very, very strong. Could you please so they more explanation? Yeah, so as teenagers, as teenagers believe in a cause, they start to form very, very strong beliefs. So you mean that understanding of the cause helps them to accept the reality? Yeah. And for 5-year-old child, it's not. I think for a 5-year-old child, they are more accepting of what parents tell them. Якщо ми говоримо з 5-річною дитиною, то, власне, будь-яка історія, розказана батьками, буде нею прийнята. Якщо ми говоримо про підлітка, наприклад, 15-річного підлітка, то ми мусимо говорити серйозно про причини того, що відбулося. І це допоможе прийняти реальність. Thank you very much. Здравствуйте. Можно я
Hello. Я хочу описать небольшую ситуацию, и я просто не понимаю, правильно ли я действовала, поскольку я с детьми не работала. Секунду. I want to describe a little situation, and I would like to hear feedback because I never worked with children before. Я с первых дней войны в Киеве в убежище, и вокруг меня много было детей, но все как-то было нормально, многих эвакуировали, и вот возле меня осталось несколько подростков, но с ними как-то разобралась я, а вот именно ребенок 8 лет, я хочу вот про нее немножечко описать, мои действия, чтобы я была спокойна, что я правильно делала. From the first day in Kiev, I were in shelter, and there were a number of children around me, little and not really, and adolescents and children, and I'm calm about my interaction with teenagers, but I'm worried about my interaction with 8-year-old девочкой, девчонка. Девочка, 8 лет, да. Ага, 8-year-old girl. Так получилось, что я не смогла быть не безучастной. Мама немножко была в отрицании, у нее все в порядке, не ныть, не плакать, все хорошо. И девочка оказалась возле меня, и мы в убежище все. И мы с ней очень хорошо наладили контакт, много разговаривали, был и про страхи, и злость выражали, и все. С этим как-то я тоже все понимаю. Но произошел один момент, то есть уже контакт у нас был, это где-то было, наверное, на 9-й день войны. Они с мамой шли в убежище по улице, был сильный взрыв. Она прибежала в убежище, а я на тот момент была в убежище уже. И она в сильном страхе прибежала. И она сразу ко мне все это рассказывать, плакать. Я ее слушаю, и потом она ко мне прильнула в объятия, я ее так даже покачала немножечко, и после этого она как бы успокоилась. У нас уже контакт на тот момент, если что, был. К маме она не хотела так успокаиваться, она отталкивала ее. Окей, я могу перевести вот эту часть, а потом... So, Yulia told that the mother of the girl was in denial of everything that happened, and this girl was around Yulia all the time. They were talking about that the girl was scared. They talk about anger and other feelings. And there was one incident when mom, this mother, and this girl were walking toward the shelter. There was a huge explosion, and the girl ran into this shelter very scared, and she came straightly to Yulia, and she calmed her down, and girl never wants to be around her mother. И я услышала критику от своих коллег, что вот после такого травматического события ни в коем случае нельзя людей обнимать. Okay, she, I forgot to say, okay, Yulia hold this girl like. And but I think she was critical. Sorry, I have an important mark. You said that this girl came to hug Yulia. Yes. I guess. Yes, girl came to hug Yulia, and Yulia hugged her. And Yulia received she was criticized by her colleagues that she shouldn't hug, that we shouldn't hug people or children just after the incident. Да.
Мгм. И после того случая, ну, мы поддерживаем. Она мне звонит, и когда страхи, про что поговорит, если не в убежище. А когда в убежище встречаемся, она всегда стремится меня обнять, и пока я там есть, вот иногда мы разговариваем, After, и она after, обнимает без конца меня. Вот Мгм. это про объятия я, в принципе, хочу спросить. вы сомневаетесь, что вы делаете все правильно, Юля? Да, потому что меня закритиковали в Okay. этом плане. Yep. So I guess the question is that after this incident, the girl constantly came back to Yulia and hugged her. And Yulia have some doubts because of critics of her colleagues. Should she or shouldn't respond to this hugging? Could you please clarify that? This is my opinion. Окей. Це моя точка зору. Yes, hug. I think in that moment, for me, the most important thing is for the child to feel comforted and for us to have a human reaction. Я думаю, що найголовніше в цій ситуації, що дитина відчуває себе в комфорті, і вона відчуває у відповідь людську реакцію. And I think it's important for the child to first feel safe, and then the next thing we can do is to think about kind of helping the parent hug her child. Я думаю, що найперше, про що ми мусимо думати, про те, чи дитина в безпеці, чи вона почувається себе в безпеці, and second, how to make parents to hug her, or just encourage the parent to kind of be there, and it doesn't have to be hug, but you know, like. І наступна наша задача зробити так, щоб батьки почали обнімати своїх дітей, тобто налаштувати зв'язок між батьками і дитиною. Спасибо. So Julia didn't mistaken that she hugged the girl back. Okay. Yeah, it's totally okay to do that, especially in a situation like that. Ну, і ви почули, що це точно окей робити так, особливо в ситуації, яку ви описали. Спасибо, спасибо. Thank you very much. Чи є у нас ще запитання? Окей. We have a lot of thanks to you. And I guess we already make you tired. So we want to really thank you for your work and for your consultations. It was really helpful. Anytime. And I'm really happy for anybody to contact me if you have any other questions or if you want to ask anything. Я буду рада вам допомогти, якщо у вас будуть подальші питання, ви можете переслати їх мені. Я точно можу бути посередником, зібрати питання від вас і, можливо, ви хочете ще щось почути від Кармен, вона буде рада відповісти на це. And to say, if you can, don't forget to take care of yourself. And if you can, then take care of someone else. Кармен наголошує, щоб ми не забували піклуватися про себе, допомагаючи іншим. Це дуже важливо. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. І ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. У нас ще є попереду семінари. Bye-bye. Bye.